would like to take a small portion, manufacturing process. Please listen, please listen. Since it is a mechanical topic, I need to draw many diagrams, and you have to look at that, and then I explain with the help of that diagrams. Okay? What do you mean by manufacturing process? Anything manufacturing process? It's creating or production something. Produce some materials. Okay? Usually produce some complicated materials. Okay? That is manufacturing process. Manufacturing process is the production of complicated geometrical shapes. Geometrical shapes from some ores. We are only available some ores or some resources. We can change it to the finished products by a series of manufacturing processes. These processes are called the manufacturing process. Okay? During these processes, we can change and its size, shape, sometimes change its properties. Okay, sometimes it change its properties to acquire the final product. Okay, let us go to the classification of manufacturing process. Okay, manufacturing process are classified into 6 groups. One primary forming process. One is primary. Say with me. Primary forming process. Then deforming process. Deforming process, then shaping process, then joining process, then material changing process. Okay, one primary forming process. Second, deforming process. Third one, shaping process or machining process. So another name is machining. That's it. Machining process. Then yes, property changing process. Then one missing. Property changing process. Then fifth one, joining process. We analyze one by one. Okay. Then one primary forming process. In primary forming process, we pouring the molten metal into a cavity. Okay. Primary forming process, we pouring the molten metal into a cavity. Okay. And allow it to solidify it, and the required shape is obtained. Okay. So you know, in a simple example, try to a simple example. Now, life idili undakunnunde. Shape. അതിനകത്തുള്ള നമ്മൾ ഇതിനെ മാവ് കവർ ചെയ്യുന്നു, allow it to solidify and remove safely and eat. Okay, that's the primary forming process. Then deforming process. Deforming process means change its form. Deform, right? Means apply some forces and change its shape. It's a, you know, in the deforming process. Some apply some forces. Sometimes this is a workpiece. Sometimes compress it. Yep, this like shape. This is called deforming process. Another excellent example ആണ് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി രീതിയിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് എടുക്കുന്നു, നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, ആ ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. മെഷീൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷീൻ അതിൻ്റെ അൺവാണ്ടഡ് മെറ്റീരിയൽസ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ റിക്വയർഡ് ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. തേങ്ങ തിരുമതില്ല നമ്മൾ. That is a machine process. Property changing process എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടണം. ആ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുന്നതിന് ബി ചേഞ്ച് some process and get the required property. An example, practical example പറയാനായിട്ട് പറഞ്ഞ ടൈമില്ല. That is മുട്ട ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് സിമ്പിൾ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ താഴെ ഇടുമ്പോൾ പോകും. പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ ബോയിലിംഗ് സൈസും ഷേപ്പും ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല, പക്ഷേ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോപ്പർട്ടി ചേഞ്ചിങ് പ്രോസസ്. ജോയിനിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ 2 പാർട്സ് ജോയിൻ ചെയ്യും. ഇങ്ങനൊരു പാർട്സ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനൊരു പാർട്സ് ഉണ്ട്. ആ പാർട്സ് എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് റിവെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ക്ലോസ് കിട്ടും. ഓക്കെ,
ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്ലോസ്